Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now today in the morning, there was the presence of heavy police around the parliament building, and they were kind of, cordoning that place ahead of the afternoon parliament session. Now, with that alone, for me, I was convinced that finally, Rigathi Gachagwa's impeachment motion will be tabled. As a person, I was convinced. This was enough evidence that Gachagwa impeachment is going to be tabled. Now, after that, it is no longer breaking news that finally, this afternoon, the National Assembly Speaker, Senator Moses Masika Wetangula, has finally notified the House over the notice of impeachment of the Deputy President, Rigathi Gachagwa. So, this matter is going to be discussed. Gachagwa's impeachment is going to go on. So those signatures we're seeing, people collecting, they're serious. The person who is moving the motion of impeachment against Rigathi Gachagwa is the Kibwezi West MP, MWANGI MUTUSA. And this is a member of parliament elected on Maendeleo Chap MCC party that belongs to CS Alfred Mutua. A second communication to make. Honorable members have a communication on a notice of motion for proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagwa, EGH, as the Deputy President of the Republic of Kenya. Honorable members, pursuant to Article 151B of the Constitution and Standing Orders 64 and 65, I wish to notify the House that I'm in receipt of a notice of a special motion dated Thursday, 26 September 2024, and received on Friday, 27 September 2024, from the member for Kibwezi West, the Honorable MWANGI Mutusa MP. The Honorable Member seeks a resolution of the House for the removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagwa, EGH, as the Deputy President of the Republic of Kenya. Honorable members are the Batek. Now, yesterday, Ken Mijungu revealed something to this country as far as Gachagwa's impeachment is concerned, and some of the reasons for Gachagwa's impeachment. Though we have been promised by the Kibwezi West MP that the evidence that he will be tabling against Gachagwa is going to shock Kenyans. Indeed, it can shock because how watu wako wamenika. But Ken Mijungu revealed some of the reasons why Ruto cannot come at the rescue of Rigathi Gachagwa. That means Ruto is aware and he might be supporting because you need to whip. He talked about the cabinet committee that was chaired by Rigathi Gachagwa at the official residence of the Deputy President, and this was during the Gen Z's protest. So Gachagwa was trying to give a solution on how to stop or deal with this protest. So after that, 5 CSs approached Rigathi Gachagwa, requesting him to share the details with his boss on how to
deal with the Gen Z protest. Gachagua has responded. Ruto should quit and leave it for him to solve this problem. Haya si maneno yangu, ni Ken Mijungu amesema haya. Na mwenye kuyasema kulingana na Ken Mijungu is none other than Rigathi Gachagwa. You guys remember after the first protests, the Gen Z protests that were very peaceful and very successful. What caught my attention is this thing has been long and running. Forget even about the press conference that was held in Mombasa straight after the president failed on the 25th to sign the finance bill into law. So one of the things that caught my attention, why I think this relationship is irretrievably broken, is Rigathi Gachagwa chaired a cabinet committee at his office in Karen. And he spoke about the Gen Zs and everything that was going on in the country at that time. And he seems to have had a solution. So one of the things that Rigathi Gachagwa did was to talk to the cabinet about the solution that he had. So after that meeting, interestingly, we are told that 5 cabinet secretaries approached Rigathi Gachagwa and told Rigathi Gachagwa that someone is calling me, I'll just hang up. So they told Rigathi Gachagwa that it seems you have a very good idea on how to salvage this country. And they asked Rigathi Gachagwa, can't you share this with your boss, who is the president? And amazingly, we understand that the answer that Rigathi Gachagwa gave was sort of, why should he explain to the president how to salvage this country? So he told them sort of, why don't you tell him to quit, to leave that position for me, so that I can sort out these issues. So I honestly think this relationship is irretrievably broken. And the only person who can save Rigathi Gachagwa is the president. But the question again is it in the interest of the president to save Rigathi Gachagwa? And my take from where I sit, the deputy president never took his time to understand his boss. He never took his time to understand the character of the president and the person the president is. Now, it is no longer a secret or allegation. Rigathi Gachagwa's impeachment is finally here. A lot is going to be discussed. The issue of corruption, the evidence will be tabled, and we will get to know more. How watu wote akwe na Gachagwa akwe na Ruto wako na rekodi mbaya, they can be impeached. There's enough grounds to impeach these people. The issue is about having enough numbers. So, it is also good we remind Rigathi Gachagwa who he is and how he has been before it reaches a time when he has been looking for he has been looking for sympathy from Kenya, and especially from the people of Mount Kenya region. Nearing the election, there are some words Gachagwa used against Uhuru Kenyatta that were not good. Aliambia Uhuru, ulijua unaenda nyumbani. Chukua makatan, weka vitu zako ndani, toka kwa hiyo State House, peleka kwako nyumbani. Today, the same thing might be told to Rigathi Gachagwa. Na mimi nataka niseme, niambie President wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, tunakuomba kwa heshima, umebaki siku 8 kuja hapa Sagana State Lodge na ukuja na makaton, uchukue vitu yako utoke uende. Wachana na sisi. Wachana na sisi. Wewe rais umeita mkutano pale Gicheha, ukaita wazee hapo, ukasema Rigathi Gachagwa atajua wewe ni rais wa Kenya. Ukatisha Moses Kuria, ukatisha Ndindi Nyoro, ukatisha Kimani Ichung'wah. Rais, mimi nakuomba, mimi Rigathi Gachagwa nimekusaidia mwaka 20. Wewe nilikutoa kwa baa, nikakuunda mpaka ukakuwa rais. Miaka hii yote nimekusaidia. Wewe umekuja kutuumiza. Umekuja umeniwekelea makesi ya uongo. Umekuja umeninyang'anya pesa yangu. Sasa baada ya kufanya hiyo yote unatisha mimi ati nitajua yeye ni rais wa Kenya. Mimi Rais Uhuru Kenyatta na kuomba nikiwa hapa Nyeri, usiue sisi
vile baba yako aliua JM Kariuki. Mimi nakuomba na rais, kama lazima uue sisi, utuue wiki hii watu watakuja kusika sisi. Ni nini unauliza sisi? Unakasirika tunaenda nyumbani. Si ulikuwa unajua iko kwa katiba lazima uende nyumbani? Makasiriko ni ya nini? Wewe ni tajiri. Hii leri hii ulijenga hapa ukafukuza watu wetu hapa kwa barabara. Inabeba mafuta ya familia yako kupeleka Nyanyuki. Na hakuna mtu ile linasaidia. Kuna mtu ile linasaidia. Watu ya Chaka, Rais Uhuru Kenyatta walikuwa na soko hapa wanapata pesa. Ukawafukuza ukawapeleka pahali hakuna biashara. Ukajenga leri ukatumia 3.8 billion. Na kazi ya leri hiyo ni kubeba mafuta ya Rubes ya familia yenu kwenda Nyanyuki. Rais wetu umekuja hapa, umenunua kampuni zote za maziwa. Wewe unanyanyasa wakulima ya maziwa. Unawanunulia maziwa 40 shillings. Unaenda unachemusha na weka pakiti. Unatusia 120. Unatengeneza faida ya 300%. Unanyanyasa wakulima ya maziwa na unanyanyasa wenye kununua maziwa. Wewe pesa tuliwachiwa hapa na Mwai Kibaki. Ulichukua pesa yote ukaficha ng'ambo huko Panama Islands. Ulisema ukitoka ng'ambo utatuambia hiyo pesa ulibeba kwa nini. Imekuwaje miaka 2 umerudi rais na hujasema kwa nini ulichukua pesa Kenya tuliwachiwa na Mwai Kibaki ukaficha huko ng'ambo? Mimi nakwambia rais, wewe baba yako alichukua mashamba ya Maumau. Hiyo mashamba ndio unaringa naye sasa. Shamba ya Gecheha ilikuwa ya Maumau mkanyakua. Shamba ya kahawa mkanyakua. Tunataka tukuambie rais, wachana na sisi. Wewe enda nyumbani ukapumzike. Tumekubaliana? Wangapi wanasema Uhuru aende nyumbani? Na tunakuambia rais tukiwa hapa nyumbani, wewe wachana na William Ruto. William Ruto ndiye alikusaidia ukakuwa rais wa Kenya. Isipokuwa ni William Ruto ukakuwa rais wa Kenya. Kweli ama uongo? Si ni Uhuru alisema 10-10? Si Uhuru alisema 10-10? Sasa anasema ati Ruto ni muongo. Yeye alisema 10-10 akatudanganya. Kati ya Ruto na Uhuru ni nani muongo? Ni nani muongo? Mnasema aende? Wewe rais, ninakutumania nikiwa hapa karibu State Lodge. Tumana na makaton kuja chukua vitu yako. Hii nyumba tunataka ikuwe tayari, ndio itakuwa makao ya William Samoei Ruto akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Now, we will be waiting to hear and see the evidence that is going to be tabled on impeachment of Rigathi Gachagwa and how the members of parliament are going to discuss this issue, then finally how they are going to vote. But the matter will not end in the National Assembly. Senate has a final say on this. They will form a committee to investigate, and they will provide an opportunity for Gachagua to express and explain himself, and finally they will have a vote. That's how Gachagua can go home. But above all, they can still save him. So, Ruto might be using this, not necessarily to impeach Gachagua, but to send a serious warning on Gachagua. Anaweza kuwa impeached in the National Assembly, kwa Senate amsave na huku. But it could a very big warning so that Gachagua can be reduced to a size. But again, he can just make sure that he's being impeached to the end. And that means you are sending Gachagua home and destroying his career completely. He will never vie for any elective seat. He cannot seek for employment from any public office. Hata private seat amuogopa. Aende tu afanye biashara yake kama Mike Sonko na Ferdinand Waititu. His career might be destroyed from today going forward. It will be the worst thing for him. His ambition to be a president will have ended. The only way he would have gone is being a deputy president. Hawezi pata kazi yoyote hata ikuwe ni huko nje. Hata umwambia tusiji mission ya kuleta amani, vile Uhuru amemaliza na anafanya kazi huko, Gachagua hawezi. Vile Kalonzo alikuwa amemaliza lakini anafanya kazi hapa na pale, vile Raila Odinga anajaribu, Gachagua cannot, in the case he will be impeached, his career can be destroyed at this hour. So that is going to come out, but above all,
They are also using this as an advantage to deal with the issue of social health insurance fund from NHIF, the issue to do with Adani taking over JKIA, that naona ni kama wameshindwa, huenda wasifaulu, and many other corruption issues. So many things will be happening as will be subjected to this issue of impeachment of Rigathi Gachagua. I don't know your views, but let us meet in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much. See you in our next video, but please remember to subscribe, like, share, and comment.